为了能拿3万的高薪，女人决定当一名矿工。可她带着体检表入职时，主管的黄腔却脱口而出 The doc says you look darn good under those clothes. 主管自以为是的幽默让乔西极度不适。他早就听闻这里艳女情节严重，但令他没想到的还在后面。主管给新人分配师傅时，竟遇到了他高中时的超雄前男友。20 of these girls is gonna be my bitch. 他下意识低头回避，可显然对方认出了他。Give me the one on the right. 看着他得逞的眼神，乔西意识到接下来日子不会好过了。等到下工回来，看见女更衣室上写的侮辱性词汇，女工们早已见怪不怪。At least I spelled it right this time. 朋友听说了他遇上前男友的事，好奇地询问他什么感受。We were never friends. Should look in that first. 乔西打开了盒子，里面只是再正常不过的午饭。朋友见状松了口气，但他知道又有别的女孩子要出丑了。果然，等他们到了食堂，意料中的一幕还是发生了。和他一起入职的女员工雪莉，饭盒里就被放了低俗的成人玩具。Hey! No getting off in the lunchroom, ladies. 面对男人们的恶臭嘲笑，乔西还是拿起玩具回怼了他们。Well, it won't leave the toilet seat up, won't fart in bed, I might just marry it. 这番话呛得男人们哑口无言，偌大的食堂只回荡着女孩们爽朗的笑声。但这并不代表男人们就会善罢甘休。在这座性别比例严重失衡的矿场之中，女工们每天都会遭遇数不胜数的下头事，不仅要忍受男人们的污言秽语，还得时刻提防他们的咸猪手。女更衣室内更是经常出现意外惊喜。乔西原本也不用进入这地狱般的环境，但只因丈夫事业上的不顺，就对他随意打骂。受不了家暴的她，带着一双儿女逃回了娘家。然而父亲看到她满脸的伤，竟没有一丝心疼。He catch you with another man. That way he laid hands on you. 父亲的话远比生动的寒风还要刺骨，但乔西早已习惯，因为在父亲的眼里，她就是个放荡的女人。高中时就因为意外怀孕而休学，还说不出孩子的父亲是谁。见父亲不待见自己，她又有孩子需要供养，乔西只得找个洗头的工作过渡，不料却遇到了多年不见的朋友。Glory? No way. Josie? No way. 得知朋友就在矿场上班，工资是自己洗头的6倍，乔西狠狠心动了。但父亲却表示强烈反对，因为他在这里工作多年，深知女工会遭到不平等的待遇。可对于乔西来说，这份工作就是他脱离困境的稻草。为了孩子们，他也愿意忍受。可没想到这一去，却将他拖进了更深的泥潭。前男友故意给他安排最苦最累的活，见几次骚扰无果后，便将他骗上了运送煤矿的塔台。Can you imagine falling down there? Nobody ever find you. 2 minutes, 5 ton of rock be on top of you. 死亡的威胁让乔西十分恐慌，前男友的紧逼更是让他无处可逃。恶臭的鼻息喷在他脸上，嘴里还残留着大蒜的味道。What do you say, Josie? You wanna, I don't know, kiss and make up? One kiss. I'm going back. Come on, what's the matter with you, Josie? Something might hurt you? I'm fine then. Good? 乔西几乎是飞奔似的逃走了。冷静下来的他将此事反映给主管，可对方却觉得女人就是事多，还认定他在挑拨同事间的关系。Let's try something new. How about work hard, keep your mouth shut, and take it like a man? 见主管无所谓的态度，乔西只能先咽下这口气。但显然鲍比并不打算放过他。在乔西参加儿子冰球比赛这天，他的朋友家人都齐聚在这里，而他正和相亲对象相谈甚欢，一个陌生女人却气势汹汹地赶来。Stay the hell away from my husband. Goddamn mining whores. You just keep away from Bobby. You know what's good for you. Bobby Sharp? Tossing your ass around, lost to your own marriage. Don't think I'm gonna let you mess with mine. 女人正是前男友的妻子，她故意造谣乔西勾引自己，然后在众人面前摧毁他的名誉。而这羞辱的一幕正好被儿子看见，强烈的自尊心让他想跟随同学的车逃离，但乔西却执意将他带回家。Out of the car! Out of the truck. You're a whore, just like everyone says. Don't you ever talk to me like that. Hey, Josie, stop it now! You're gonna tell me how to be a parent now? On Glory, with all your personal experience? Karen, get in the truck. No! Get in the truck! 乔西只觉自己被扒光了一样，所有人都看着他的笑话，没人在乎真相是怎样的。绝望之中，他想起了找老板帮助，因为对方曾亲口说过，遇到什么困难都可以找他。于是他开车前往了总公司，想要告知老板场内女员工的真实现状。可老板嘴上说着想解决问题，实际上却是解决提出问题的人。We've decided to waive the 2-week requirement and allow you to tender your resignation effective immediately. No, I'm sorry, I'm not resigning. Mr. Pavich will take care of the details. I'd be happy to. No,
I'm not quitting. I need this job. Well, then I suggest you spend less time stirring up your female coworkers and less time in the beds of your married male coworkers and more time trying to find ways to improve your job performance. 看来事情并没有解释的必要了，想要留下就必须学会忍受。靠着这份工作，乔西付了1套房的首付，也能给孩子买最爱的玩具，但这些都是他打碎牙齿，用自尊和委屈换来的。在乔西返工的第一天，女更衣室内又被留下了杰作，墙壁上被人用粪水写满了侮辱词汇。They can't do this to us. Sure they can. They're gonna keep on doing it worse as long as you keep opening that mouth of yours. 女同事们也责怪起乔西，连累了自己，因为在80年代的美国，人们对于性骚扰的概念还很模糊，而关于这种控诉根本就没有胜算。在这里工作的女员工如果能有退路，也不必在此遭受非人的折磨，而乔西的反抗更是让他们煎熬的生活再添一把火。If you're a mess, start cleaning. 等到乔西把一切都清理干净后，前男友又以工作为由将她叫到了分拣室。乔西的控告让他很是窝火，他一把扑倒乔西，在他的身上上下摸索。I've got you like it a little rough. You're gonna learn the goddamn rules if I have to beat them into you myself. 一味的忍让只会招来变本加厉的欺压。乔西辞去了工作，但并不代表就这样算了。他找到之前的相亲对象，他叫比尔，是一名律师。得知乔西想把整个矿场都告上法庭，起初他是拒绝的，但乔西的坚毅打动了他。更重要的是，如果比尔能打赢第1起性骚扰案例，那他也将载入史册，名利双收。比尔指出，案子申诉的关键在于乔西能否召集其他受害人发起集体诉讼，这样被告公司就不能指控他在说谎。但召集行动并不顺利，就连关系最好的葛洛丽也拒绝了乔西。即使患上渐冻症后就没再工作，但他明白矿场是小镇主要的经济来源，没有人会站在他这边。乔西只得去找另一个同事帮忙。雪莉作为矿场最年轻的女孩，平时受到的骚扰也最多。她是一个十分爱干净的人，上厕所时都要在周围垫上卫生纸，可2个男员工却故意将她锁在里面，不顾她的呼喊，疯狂晃动着厕所。见有人赶来制止，他们索性将厕所彻底推倒。雪莉被淋了一身的粪水，而那2个男人却若无其事地走开了。像这样的遭遇还有很多，但她却没有乔西那样勇敢，因为家里还有个生病的母亲需要照顾。You think I don't want to stick it up their asses? Then why don't you do it? And what if we lost? And I had to go back to that mine every day and face those sons of bitches. No way. 乔西找不到能和他集体诉讼的人，于是申请参加每月的工人大会，想要通过演讲获得响应。可还没等他上台，场馆中就嘘声一片。这群男人的眼神里有愤怒，有不屑，更有人当众挑衅。Gavel right here, bitch. 即使顶着巨大的压力，他还是坚定地走上了讲台。可在他演讲的过程中，不断有人打断他的发言，一人一句的唾沫都能将他淹没。连一向沉默的父亲也看不下去了，他走上台，示意女儿将话筒给他。You know, when we take our wives and our daughters to the company barbecue, I don't ever hear anybody calling them those names like bitches and whores and worse. I don't ever see nobody grabbing them by their privates or, you know, drawing pictures of them on the bathroom walls, doing unspeakables. Unspeakables. So what's changed? She's still my daughter, isn't she? It's a heck of a thing. Watch one of your own get treated that way. You're all supposed to be my friends. My brothers. Well, right now I don't have a friend in this room. In fact, the only one here that I'm not ashamed of is my daughter. 父亲的话有人感同身受，但更多的依旧是不为所动，而这已经是最好的结果。曾经他也以未婚先孕的女儿为耻，直到一次和妻子的争吵才让他开始反思。 She had a baby, Henry. She didn't rob a bank. 然而这件事也成了对方律师在法庭上攻击他的论点，他们试图借此证明乔西一直以来就是个荡妇，甚至请来了他的高中老师作证。 Miss Ames, who is Sammy's My father? son. It's got nothing to do with any of this. Is it true that you and your teacher had a sexual relationship at one time? A relationship? What the hell you been telling them, Bobby? 面对这赤裸裸的污蔑，乔西不得不向众人撕开伤痕，揭示自己深埋心底的秘密。当时他还和鲍比处于热恋之中，却被这个禽兽老师给盯上。在一次课后，老师将他单独留下，然后无耻地实施了侵犯，而目睹这一切的鲍比竟怯懦地跑开了。在场的所有人听后都集体沉默。
但作为父亲，绝对忍不住这口愤怒。等混乱结束后，对方律师却指出，没有人能证明乔西所言属实，只有前男友鲍比在场。但他一口咬定，就是乔西主动勾引的老师。律师见状，只得施展起激将法。他以打球为例，不停讽刺鲍比是个软蛋，跟那些渲染球场的选手相比，他就是个尿裤子将球场染黄的家伙。没想到这一招真的攻击到了前男友心底的脆弱。Yellow or red? Yellow or red? What's supposed to do? He was raping her, wasn't he? Yeah. And you ran. What was I supposed to do? What are you supposed to do? 律师望向了旁听席，给出了他的最终答案。Well, for starters, you stand up. You stand up and tell the truth. You stand up for your friends. Objection, Your Honor. You stand up even when you're all alone. You stand up. 这时后面突然传来了敲击声，是病入膏肓的葛洛丽在给予他支持。虽然她已经无法开口说话，但还是委托丈夫帮自己转达。I stand with Josie. 可集体诉讼名额还差一个，朋友转动眼球，将目光看向了雪莉。情绪是可以感染的，慢慢的有人跟着站起，里面有曾经误解乔西的父母，有长期遭受迫害的女同事，也有目睹恶行的旁观者。这是一部根据真实事件改编的电影，女主的原型洛伊斯·詹森，从开始收集证据到上诉审理，整整经历了14年才维权成功。在1998年的美国，这是第一例起诉性骚扰成功的案子，而在这胜诉的背后，是无数女性的血泪与传统制度的博弈。在性别压迫的结构下，没有人是真正的赢家。直至如今，我们还有很长的路要走。